Nah, pembahasan kali ini kita mau bahas Economics modul 7 tentang International Trade. Nah, ada berapa nih? Ada 9. Sebentar. Ada 10 ya learning objektifnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu compare GDP dan GNP. Apa sih bedanya GDP dan GNP ya? GDP itu adalah all final goods dan services yang diproduksi dan berlokasinya itu di dalam negara tersebut. Kemudian kalau GNP itu market value of all final goods and services produced by factor of production supplied by citizen of a country, regardless of whether such production takes place. Jadi misalnya ada orang Indonesia kerja di Kanada gitu kan, atau mendirikan pabrik di Kanada itu masuk ke GNP. Sedangkan kalau GDB orang yang tadi di Kanada itu tidak masuk ya. Sekarang perbedaan antara countries GDP dan GNP. The production of goods and services by foreigners within that country itu adalah GDP. Sedangkan GNP itu termasuk production of goods and services by foreigners within that country itu adalah ini gimana maksudnya sih? The production of goods and services by foreigner within the country itu adalah masuk GDP. Sedangkan GNP itu production of goods and services by its citizen outside of the country. Oke, jadi tadi ya yang di Kanada itu masuk ke dalam GNP. Kemudian countries that have large differences between GDP dan GNP generally have a large number of citizens who work abroad. Itu ya, jadi banyak tenaga kerja di luar gitu ya, Pakistan sama Portugal. Or pay more for the use of foreign own capital in domestic production that they earn on the capital they own abroad. Contohnya Brazil dan Kanada. Therefore, GDP is more widely used as a measure of economic activity occurring within the country, which in turn affect employment growth and the investment environment. Oke, jadi yang di sini kalau yang Brazil dan Kanada itu maksudnya foreign own capital in domestic. Oh, berarti production that they earn on the capital they own abroad. Jadi banyak yang ada di Indonesia, banyak yang ada di Kanada daripada yang mereka terima dari luar negeri gitu ya. Makanya itu perbedaan antara GNP dan GDP. Sekarang kita ngomongin trade surplus atau defisit. When a country has a trade surplus, it lends to foreigners. Jadi kalau misalnya Indonesia lagi komoditi boom, kemudian trade surplus itu dipinjemin ke luar negeri atau membeli aset dari foreigner, reflecting the financing needed by foreigners running trade deficit with that country. Oke, jadi yang luar negeri itu butuh duit gitu ya. Similarly, when a country has trade deficit, it has to borrow from foreigners or sell some of its asset to foreigners gitu. Jadi negara-negara miskin ini ya, yang menjual aset-asetnya ke foreigners, misalnya ke China. Nah, ini autarky. Autarky is a state in which a country doesn't trade with other countries. Jadi ini tuh gambarannya Korea Utara ya. This means that all goods and services are produced and consumed domestically. The price of good or service in such an economy is called, jadi namanya itu autarkic price. Okay, an autarkic economy is also known as a closed economy because it doesn't trade with other countries. Oke, sekarang kita bedanya autarkic itu berarti kebalikannya adalah open economy. Economy that trades with other country ya. If there is
If there are no restriction on trade, then members of an open economy can buy and sell goods and services and the price prevailing in the world market, the world price. An open economy can provide domestic households with a larger variety of goods and services. Oke lah, open economy itu ya bedanya, pokoknya kebalikan dari autarki. Kemudian free trade occurs when there are no government restriction on a country's ability to trade. Under free trade, global agreement, demand and supply determine the equilibrium quantity and price of import and export. Government policies that impose restriction on trade, such as tariff and quota, are known as trade protection. Jadi, kalau free trade itu pokoknya ya bebas-bebas aja ya, misalnya di dalam negara ASEAN itu ada free trade gitu. Tapi kalau misalnya ada trade protection, nanti ada tarif sama kuota yang melindungi market forces. Oke, nah ini grafiknya ketika ini kita ngomongin grafik excess demand, excess supply, and import and export. Jadi excess demand itu terjadi, nah titik K ini ada di sini ya. Ketika ada permintaan K100. Oke, oh ini berarti excess demand itu maksudnya permintaannya berlebih gitu ya. Sedangkan demand-nya 100, sedangkan supply-nya itu terbatas. Titik C, supply-nya di sini. Demand-nya di sini. Oh, demand-nya di sini, tapi supply-nya di sini. Gitu. Maka akan menuju ke titik keseimbangan di E. Jadi yang supply berusaha untuk menaikkan produksi, yang demand berusaha untuk mengurangi permintaan. Maka harganya akan naik ya ke atas gitu. Maka disebut sebagai excess demand. Tapi ada juga excess supply. Excess supply itu supply-nya itu ada di titik excess supply. Berarti excess supply. Supply-nya kan kebanyakan. Oke, supply-nya berarti kan ada di titik D. Supply-nya ada di titik D. Demand-nya ada di titik C. Gitu ya. Nah, maka akan menuju ke titik keseimbangan E. Jadi, supply-nya akan berkurang dan di sini demand-nya akan naik ya. Oke, ini namanya excess supply. Jadi ingat kalau excess supply itu di atas, kalau excess demand itu di bawah. Excess demand ini karena kelebihan demand maka akan terjadi import. Kalau excess supply ini karena kebanyakan barang maka dia akan diekspor. Oke, pattern and trends in international trade and capital flows. Jadi foreign direct investment itu direct investment by a firm in one country in productive asset in a foreign country. Oke, ada juga foreign portfolio investment. Ini short term investment by individual firms atau institusional di stok atau di foreign government bonds. Sekarang describe benefit and cost of international trade. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu scale economies allow firm to benefit from the larger market size and experience lower average cost of production as a result of trade. Benefit of liberalization to GDP itu adalah more efficient allocation of resources, learning by doing, higher productivity, knowledge spillover, and trade-induced changes in policies and institutions that affect the incentives for innovation. Knowledge checks. What is the meaning of the expression gains from trade? Gains from trade imply that the overall benefit of trade outweigh the losses. Jadi negara yang untung itu ya berarti benefitnya kan outweighs losses dari trade ya. It doesn't mean that all stakeholders benefit from trade. What are some of the benefits from trade? Ya ini ya.
ada knowledge spillover, trade, dan lain-lain. Some of the benefit of trade includes gain from exchange and specialization based on relative cost advantage, gain from economic of scale, as the company add new markets for their product, greater variety of product available to households and firms, greater efficiency from increased competition, and more efficient allocation of resources. Oke, sekarang yang ketiga. Contrast comparative advantage and absolute advantage ya. Against from trade itu absolute and comparative advantage ya. Absolute advantage itu apa sama comparative advantage itu apa? Kalau absolute itu adalah if it is able to produce that good at a lower cost or use fewer resources in its production than its trading partner. Jadi lower cost ya sama fewer resources. Kalau comparative advantage itu in producing a good if its opportunity cost. Jadi kalau komparatif itu kita harus membandingkan opportunity cost-nya of producing good is less ya. Opportunity cost-nya ini adalah less. Oke, kemudian contohnya suppose there are only two countries, India and the United Kingdom. India export clothes to the United Kingdom and import machinery. Oke, jadi ini United Kingdom menghasilkan 4 machinery, India 2 machinery, tapi United Kingdom hanya menghasilkan 8 clothes, tapi India bisa 16. Nah, which country has an absolute advantage in the production of machinery? Berarti kan absolutnya berarti United Kingdom. Sekarang clothes. Clothes berarti India ya, karena absolut tuh angkanya pokoknya lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin apa tuh opportunity cost ya, atau comparative advantage. Nah, kita cek lagi. Gitu. Ini berarti 4 dibagi 8 setengah, 2 dibagi 16. Nah, ini berarti lebih komparatif ya. 2 dibagi 16 kan 1, ya. 0,1 something ya. Kalau ini kan 0,5. Berarti India lebih bagus. Do the countries identified in question as having an absolute advantage in the production of A, machinery, and B clothes also have a comparative advantage in those areas. Nah, in both cases the answer is yes. Tadi yang punya comparative advantage itu lebih ke India ya, benar nggak? Kita cek. Nih ya. In the case of machinery, the opportunity cost of machine in the United Kingdom is 2 yards of clothes. 8 dibagi 4 atau satu mesin sama dengan 2 yard of clothes. Gimana cara bacanya? Jadi, in the case of machinery kan yang di sini ya, United Kingdom itu berarti 8 dibagi 4. Itu ketemunya 2. Oke. Oke. Nah, sekarang ketemunya 2 ya. In India, the opportunity cost of a machine is 8 yard. Karena 16 dibagi 2. Jadi ketemunya 16 bagi 2 ketemunya 8. 8 yard of clothes ya. Jadi satu mesin itu bisa 8. Di sini satu mesin itu 2. Di sini satu mesin adalah 8.